Second World War started in September 1939 thanks to an agreement between Hitler and Stalin known as the Nazi-Soviet Pact. So Poland at the start of the Second World War was invaded by two powers. Both of them were intent on murdering, destroying millions of people. Dla Stalina, jak też dla nazistów, zniszczenie Kościoła albo ograniczenie jego wpływów było elementem jakby zwalczania polskiej tożsamości. Niemal połowa duchownych katolickich w Polsce pod okupacją niemiecką była represjonowana. Ci ludzie byli wysyłani do obozów koncentracyjnych, więzieni lub traceni. Zamordowano ponad 20% duchownych katolickich w Polsce pod okupacją niemiecką. In Krakow, Karol Wojtyla spent the war years working as a manual laborer in a Nazi chemical plant, a hardship that would forever bond him to working people. The Nazi and Soviet campaigned to murder Poland's most promising sons and daughters, and to eradicate Polish identity created a social void that would endure for decades. It is my duty to place before you certain facts about the present position in Europe. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Under communism, life was rigidly ordered. In an effort to weaken the family structure, apartments were constructed to accommodate only small families, and work was organized in 4 shifts so families were rarely together. It was this void that Father Wojtyla sought to fill by forming a network of young adults and married couples whose faith he nurtured amidst the darkness of a totalitarian state. In 1967, Archbishop Wojtyla was elevated to the College of Cardinals. As he assumed a greater leadership position, he became more unpredictable for the communist government. Wojtyla's words carried great weight, but he also did not shy away from direct action in defense of the faith. He came into direct confrontation with the regime over his plan to build a church in the communist-constructed city of Nowa Huta on the outskirts of Krakow. Nowa Huta miała być symbolem przemiany, miała być tym miejscem, gdzie buduje się ten nowy człowiek, ten człowiek już niekonserwatywny, niechrześcijański, niekatolicki, homo sovieticus. W strukturze urbanistycznej Nowej Huty nie znalazło się miejsce dla kościoła. Niebagatelna rola Wojtyły, który przyjeżdża tam i odprawia rekolekcje, odprawia pasterki w trzaskającym mrozie pod gołym niebem i zaczyna wspierać starania, zaczyna mówić o tym, że w Nowej Hucie powinien powstać kościół. To była przepiękna historia, jak on natychmiast się włączył, pojechał do nich i zaczął po prostu od postawienia krzyża tam w tym miejscu. I jak stanął ten krzyż, to już ludzie wiedzieli, że oni się będą bali ruszyć pewnie tego. Znaczy tłumy przyleciały tam wtedy, tłumy, jak był stawiany ten krzyż. I to był taki pierwszy jakby jego ruch i taki pokazał ludziom, że jak trzeba odważnie walczyć o swoje. Karol Wojtyla was extremely determined that certain things wouldn't happen. For example, in Nova Huta, he was determined that this suburb, which was built as a model Stalinist industrial suburb with no church at all, it was supposed to be a godless suburb, would have a Catholic church. And when a cross was planted in the square of Nova Huta as the place where a church was going to be built, the state sent workmen in the night to remove the cross, and then it was put back.
And this lasted something like 10 or 12 years. So in the end, the authorities gave way and the church was built. And it was Karol Wojtyła's mission to build the church. It took years of arguing, sometimes struggling, demonstrating, praying, and finally such a church known as the Ark of our Lord stands tall above the town of Nowa Huta. And this is another great achievement of John Paul, that he planted the Ark of our Lord in the middle of the so-called workers' paradise. Nowa Huta do dzisiejszego dnia jest naznaczona Wojtyłą. Widzimy to w Arce Pana, widzimy to w świadectwach tych ludzi, którzy żyją, którzy pamiętają budowę kościoła, którzy pamiętają jego jako duszpasterza przyjeżdżającego na pasterki, prowadzącego duszpasterstwo młodzieży, który później też je tam budował. Także Huta jest naznaczona Wojtyłą.